Good morning, dear students. You are watching the English language program for the GCE ordinary level examination. You know, we have been discussing almost all the questions that you are going to get for the English language paper. And today also we are going to discuss a very important question that you are likely to get for your question paper. That is designing a notice or a poster. දරුවනේ අද ඔබත් සමග අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ කොහොමද පෝස්ටර් එකක් ඒ වගේම නෝටිස් එකක් අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා. For this task you will be getting 5 marks, but this 5 marks also will be quite important for you to get good results. Today's lesson will be conducted by Mrs. Tanuja Michael from Vivekananda College. And to start this, I would like to ask her a question. Tanuja, what's the difference between a notice and a poster? Yeah, good morning, dear students. So we are back again. We are going to discuss designing notices and posters today. Yeah, the difference between posters and notices is that in designing posters, you use a lot of colors, you use drawing, and the wording is simple. But in a notice, the wordings are, you use a lot of words with a lot of data, where someone has to read and understand what is in it. But looking at a poster, someone can straight away say what is in it. So the message is easily taken into the head by looking at a poster. But notice, someone has to read it and take the message in. And a poster may be for almost all the people. Yes. And notice for a restricted circle. Yes. ඒ කියන්නේ poster එකක් නම් පොදුවේ කාටත් ඒක බලලා ඒකට ප්‍රතිචාරය දක්වන්න පුළුවන්. notice එකක් සීමා සහිත ඒකට අදාළ පුද්ගලයන්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ නිසා ඒකේ කිසියම් වෙනසක් තියෙනවා. Right. So now let us discuss in details what these are, what a poster is, what a notice is. So we'll start the discussion. Yes, Mrs. Michael. Yes, so when we design a poster or a notice, when we write a notice, there are certain things that you have to take into your head. So we'll see the first slide and we'll read and see what we have to do in order to make a poster or write a notice. Yeah, let's go to the first slide. Designing posters and notices. A poster or a notice advertises your project. It combines text and graphics to present your project in a way that is visually interesting and accessible. ඒ කියන්නේ දරුවනේ poster එකක් එහෙම නැත්නම් notice එකක් අපි කා වෙනුවෙන්ද? ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ අපි කාට හරි යම්කිසි message එකක් දෙන්නයි මේ ලියන්නේ. එතකොට මේ notice එක හරි post එක හරි ඒකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ text එකක්. ඒ වගේම graphics. graphics කියන්නේ ඔය අපි අඳින චිත්‍ර ඒ වගේ දේවල් මේ දෙකම it should be visually interesting and accessible. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ, දැක්ක ගමන් ඒක හිතට ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. So let's get back to the next slide. Who is the audience? කා වෙනුවෙන්ද මේ කාටද මේ posters හදන්නේ එහෙම නැත්නම් notices හදන්නේ අපි. මේ වෙලාවේ මම එක දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි. මේක exam oriented වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක මේ සඳහා අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී පාසලේදී අපිට ගොඩක් ඕන වෙනවා මේක. ඒ නිසා මේක දැනගන්න කොහොමද notice එකක් ලියන්නේ, post එකක් අපි ගොඩක් කරලා අපේ දරුවෝ හදලා ඇති ගොඩක් notices, posters එහෙම ඉස්කෝලේදී ඔය තරඟ වලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ගොඩක් literary associations වල notices ලියලා ඇති. නමුත් exam oriented වෙන්න නිසා අද අපි මේ දේ ඉදිරිපත් කරන්න ලියා ගන්න යමක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. Okay, we'll get to the next slide. Who is the audience? Your poster or notice allows you to display your work to a large group to talk to and receive feedback from interested viewers. ඒ කියන්නේ notice එකක් ලියුවට පස්සේ අපි notice දැන්වීමක් දෙන්නේ කා සඳහාද
කාට හරි audience එකක් ඉන්නවා. ඒ සඳහා කවුරු හරි අපිට කට්ටියක් පණිවිඩයක් යවා ගන්න තමයි මේ notice එකක් ලියන්නේ. එහෙම නැත්නම් poster එකක් අපි හදන්නේ. එතකොට මේක කියවුවට පස්සේ ඒකේ feedback එකක් ගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ ගැන ඒගොල්ලෝ දරන ආකල්ප ඒ වගේ දේවල් අපිට share කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay, අපි ඊගව slide එක බලමු. Clarity of content. You will need to decide on a small number of key points that you want your viewers to take away from your poster. Present those ideas clearly and concisely. So the keywords here are clearly and concisely. යම් කිසි poster එකක් එහෙම නැත්නම් notice එකක් දැන්වීමක් අපි දෙද්දී ඒකේ වඩාත්ම අඩංගු වෙන්න ඕනේ, clear වෙන්න ඕනේ, පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ සහ concise වෙන්න ඕනේ. හරිම කෙටියෙන් අපිට briefly අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද මේ අපි කියන්න හදන්නේ කියලා. So you will need to decide on a small number of key points. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊටාත්ම කෙටි දත්ත ප්‍රමාණයක්. මොකද හැම දෙයක්ම අපි ලියුම් ලිව්වා වගේ මේක ලියන්නේ නැහැ. නමුත් ඊටාත්ම කෙටියෙන් අපිට දෙන්න ඕන පණිවිඩේ කෙටියෙන් දී ගන්න ඕනේ. Okay, then let's go to the next slide. How much information can I include on my poster or notice? How much information? අපි මේ දත්ත කොච්චරක් ඉදිරිපත් කරනවද? කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? So it's obvious ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා only the main points. We have to include only the main points. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය main points ටික ප්‍රධානම දේවල් ටික විතරයි අපි මෙතනදී include කරන්නේ. අපි ලියුම් ලියනවා වගේ ගොඩාක් ලියන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කාරණා විතරයි අපි මෙතනදී කියන්න ඕනේ. Okay, so let's get back to the next slide. The writing style on my poster or notice. මොන වගේ language එකක්ද මේකට අපිට තියෙන්නට ඕනේ. So the language of the writing style will be, you have to simplify your wording. Simplify your wording. Long, complex sentences are difficult for viewers to absorb. Writing for posters must be concise, precise and straightforward. එතකොට අපි notices වලට ලියද්දී කවදාක්වත් සංකීර්ණ වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ. අපිට අපේ purpose එක එහෙම නැත්නම් අපේ පරමාර්ථය වෙන්න ඕනේ යම්කිසි පණිවිඩයක් දී ගන්න. එතකොට පණිවිඩයක් දී ගන්න නිසා අපි පුළුවන් තරම් කෙටි වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. complex කරගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් කෙටි වාක්‍ය වලින් අපිට අවශ්‍ය පණිවිඩේ දී ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි බලමු ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. So we'll go to the next slide. So once you have decided what to include, how can you design? දැන් අපි මොකද්ද include කරන්න කියලා අපි බැලුවා. මේක කෙටියෙන් ලියන්න ඕනේ කියලා බැලුවා. අපි ඒකට එකතු කරන වාග්මාලාව කොහොමද කියලා බැලුවා. වචන ටික කොහොමද අපි complex කරගන්න ඕනද, simple කරගන්න ඕනද ඒක බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඔව් අපි යමු ඊගව slide එකට. After I have decided what to include, how do I design? The effectiveness of your poster depends on how quickly and easily your audience can read and interpret the message. So it is very important for you to make your poster visually striking. අපිට අපේ මම ආයි කියන්නම් අපේ පරමාර්ථය ඇවිල්ලා අපි යම්කිසි දෙන පණිවිඩයක් ඉක්මනටම ඒ සඳහා පණිවිඩ දී ගන්න ඕන, ලබා ගන්න ඕන අයට පණිවිඩයක් දී ගන්න එක. ඒතකොට මේ සඳහා අපි ගොඩාක් ලොකුට ලියන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් අපිට ඕන පණිවිඩ ටික හුමාරු කරගන්න. ඒතකොට මේ සඳහා අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? message එක දී ගන්න ඕනේ. අපේ post එක එහෙම නැත්නම් notice එක අපිට පැහැදිලිව පෙනෙන විදියටයි අපි මෙතනදී ගොඩක් හිතන්න ඕනේ අන්න ඒ පැත්ත ගැන. පැහැදිලිවම කොහොමද මම මගේ post එක එහෙම නැත්නම් notice එක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. Yeah, so let's get back to the next slide. So should you use graphics? Graphics කියන්නේ මොනවද? So අපිට චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද මේ graphics කියන්නේ මොකක්ද කියලා? graphics කිව්වහම සමහර වෙලාවට ඒ poster එකට අදාළ පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිසියම් සටහනක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට තවත් දෙයක ප්‍රස්තාරයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල. බොහෝ වෙලාවට ඒකට අදාළ කිසියම් සිතුවමක් වෙන්නට පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම. So this we should use graphics. Actually it's eye catching. So we need a lot of graphics to use, but
you shouldn't make it overcrowded. ගොඩාක් අනවශ්‍ය විදියට graphics දැම්මමත් ඒක ලස්සන නැහැ. ඒ නිසා අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ අපි message එක දෙන්න අවශ්‍ය graphics විතරයි අපි මෙතනදී ගන්න ඕනේ. So let us go to the next slide. We'll see, should I use graphics? Should I use graphics? Visual aids are one of the most effective ways to make your poster visually striking. And they are often a great way to communicate complex information straightforwardly. ඉතින් මේ අපි දෙන information එක graphic එකක් තිබ්බොත් සමහරවිට ලේසියෙන්ම අපිට ඒ පණිවිඩය අපිට දී ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දැකලා ඇති posters ගොඩක් ඉස්කෝලවල වල ලස්සනට ඇඳලා එහෙම තියෙනවා. එතකොට අපිට සමහරවිට ඒකේ ලියලා තියෙන අකුරු කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ නැහැ post එකේ මොකද්ද අපිට දෙන පණිවිඩය කියලා. ඒක දැක්ක ගමන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකයි අපිට දෙන පණිවිඩය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්න සාමය ගැන කතා කරද්දී අපි යොදනවා පරිවියෙක්ව. අන්න ඒ වගේ graphic එකක් අපිට යොදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ඒ පණිවිඩය ඉක්මනටම දී ගන්න අපි යම් මාර්ග හොයා ගන්න ඕනේ. සංකේතයක් අන්න හරි. So I have to tell you another thing, dear students. Now when we are designing a poster, we will need graphics. But when we are designing a notice, it's not very much necessary. Poster එකකදී අපිට graphics වඩා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හැබැයි notice එකකදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වැඩිපුරම text එක විතරයි. හුඟක් වෙලාවට now we will be discussing those things during the lesson. Yes? Yes, so let's get back to the next slide. Should I use graphics? So here in the next slide you'll be able to see, don't use visual aids just for the sake of having a pretty picture on your poster. Make sure your visual aids contribute to your overall message. They should convey some information. අර කලින් කිව්වා වගේ සර් ආය ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා වගේ අපිට යම්කිසි පණිවිඩයක් දී ගන්න ඕන නම් අන්න ඒ පණිවිඩය තමයි අපි බලන්න ඕනේ. මම මේ ඉදිරිපත් කරන පින්තූරය එහෙම නැත්නම් graphic එක නිසා මේ පණිවිඩය ලැබෙනවද? එහෙම පණිවිඩයක් දෙන්නේ නැති පින්තූරයක් අපිට ඇත්තටම ඒ සඳහා යොදා ගන්න බෑ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මගේ message එකට මම දෙන්න හදන පණිවිඩයට ඒ පින්තූරේ මම පාවිච්චි කරන රූප එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර මේකට ගැලපෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. So for a poster or a notice, what's most important is the main points and the simple language. එතකොට poster එකකට එහෙම නැත්නම් notice දැන් උමනාවේ මොනවද? ප්‍රධානම කරුණු ටිකත් බොහොම සරල භාෂාවක්. මේ දෙක තියෙනවා නම් ඔබට මේක නිර්මාණය කරන්න ගොඩාක්ම පහසු වෙනවා. So main points and the simple language. Yes? Oh, එතකොට ඇත්තට සර් කිව්වා වගේ අපිට ඕනේ main points ටිකයි simple language එකයි. එතකොට ඒක තවත් ලේසි ඔයාලට ලකුණු ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා එතකොට මේක. Right, so we'll go to the next slide. How can I make sure that my poster notice is easy to read? කොහොමද මම දැනගන්නේ මම අඳපු poster එක එහෙම නැත්නම් මම ලියපු notice එක ලේසි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට බලන්න වෙනවා. එතකොට මේ සඳහා අපිට ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක කොහොමද අපි ඒ සඳහා වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. Okay, so let's get back to the next slide. There are a number of ways you can use to aid readability and emphasize ideas. එතකොට මේ සඳහා අපි මොනවද කරන්නේ? Readability ඒ කියන්නේ අපිට කියවන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපි emphasize කරන්නේ මොන වගේ ideas? Use large letters. Use large letters. ඒ කියන්නේ අපි මේ සඳහා විශාල අකුරු තමයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා poster එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා posters ඕන තරම් පාරවල් වල සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ දිස් වෙන අකුරු විශාලයි නේද? එතකොට ඒ වගේම තමයි write only the main points. Write only the main points. ඒ වගේම අපි ලියන්න ඕනේ සර් ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට මතක් කරා වගේ ප්‍රධානම කරුණු ටික විතරයි. You have to use only the main points. Then the next idea is use colors. It is to make it quite eye-catching. Yes, to make it eye-catching you have to use colors. සාමාන්‍යයෙන් පාට ගොඩක් පාට සඳහා ගොඩක් අපේ ඇස් යොමු වෙනවානේ. ඉතින් පාට පාවිච්චි කරපුවාම අර කළු සහ සුදු අකුරු සහ රූප වලට වඩා පාට වලට ඕනම කෙනෙක්ගේ හිත ඇදලා යනවා වැඩි. එතකොට අපි පාට පාවිච්චි කරපුවාම ඒ සඳහා අපිට පණිවිඩය දී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා you have to use colors in this matter. Again, make your main points easy to find
by setting them off with bullets or numbers. එතකොට මේ ප්‍රධාන කරුණු දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට සර් මතක් කරා අපි මෙතනදී ප්‍රධාන කරුණු ටික ප්‍රධාන මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රධාන කරුණු සහ ideas. එතකොට ඒ සඳහා අපි කරන්න ඕනේ ඒ ප්‍රධාන කරුණු වලටත් අපි bullet points දාගන්න ඕනේ. Bullet points එහෙම නැත්නම් numbers දාගන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් පහසු වෙනවා. So it is very easy when you use bullet points or numbers for the reader to read and understand what is there in your notice or the poster. Again, let us see what the most important things are. Main points, simple language, then sometimes using large letters or different sizes of letters, and the arrangement of the ideas in an eye-catching order, I think. Yes. So as rightly said by sir, you have to use large letters. You have to write only the main points. If you like, you can use colors. It will be eye-catching. And again, to make it easy to find, you can use bullet points or numbers. You can number them according to your priority, or you can use bullets. Bullets කියන්නේ ඒක ඉස්සරහින් ඒක ලකුණු සලකුණු කරගන්න කිසියම් සලකුණක් අපි දන්නවා ඒ කම්පියුටර් එකේ bullets කියන එක මේ ළමයි දන්නවා. ඔව් එතකොට ඒ bullet points සහ එහෙම නැත්නම් numbers number කරගත්තාම අපිට තවත් ලේසි ඒක කියවන එක්කෙනාට පහසු වෙනවා ඒක එතකොට පණිවිඩ ඉක්මනටම ගන්නත් පුළුවන්. Okay. Now let us show you. Now let us try to find out how to make a very simple poster. Yes. So we'll start with a simple work. This is what you see. We are going to see a poster now. This is what one of the student of a school drew on make a poster on health tips. So this is a student of grade 8, because in grade 8 you are starting this. You have this work. Make a අටවසරේ ළමයෙක් කරපු poster එකක් on health tips. Protect your teeth. ඉතින් පැහැදිලිවම ඒ පින්තූර දැක්ක ගමන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා බ්‍රෂ් එකක් තියන් ඉන්නවා තේ. එතකොට ටූත් පේස්ට් එකක් තියෙනවා, ටූත් බ්‍රෂස් ටිකක් තියෙනවා නේද? එතකොට හරි ලේසි ඒ පින්තූර දිහා බලලා මේකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක හොයාගන්න. ඒතර ඒ ළමයා සහ එතන ලියලා තියෙනවා protect your teeth කියලා. ඉතින් ඒ අභ්‍යාස වෙලා තියෙන්නේ මේක poster on health tips. So message is properly conveyed to the audience. Yes. So the purpose is served now. පරමාර්ථය ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. මොකද පරමාර්ථය මොකද ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන message එක health tip එකක් මොකද්ද protect your teeth. So let's go to the next poster. That is also on a health tip. What has the child done there? Yes. Do not eat hot foods. Do not drink hot. උණුවෙන් බොන්න එපා සහ උණුවෙන් ආහාර අනුභව කරන්න එපා. Do not eat hot foods. මෙතන foods කියලා කියන්නේ food items, different kind of food items. Yes. And do not drink hot. කියන්නේ උණුවෙන් බොන්න එපා කියන පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා health tip එකක්. ශරීර සෞඛ්‍යයට අහිත කරයි කියන එක දනවන්න ඒ දරුවා මේ වගේ පෝස්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර එපා කියන එක කියන්න දැක්ක නේද ඒ දරුවා මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වාහනවල පාරේ තියෙනවා මේ road signs කියලා නේද සර්? ඉතින් road signs වලත් ඔය වගේ no parking වගේ එකදී P එක දාලා කපලා තියෙනවා. ඒතර ඒකිනුත් අපිට යම්කිසි සංඥාවක් දෙනවා නේද? සංකේතයක්. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් ඒ වගේ එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක හරි ලේසි ඔයගලන්ට මේ අභ්‍යාසය මේ වගේ දෙයක් කරන්න. හැබැයි විභාගෙට නම් මෙච්චර කාල වෙලා අඳින එකටයි පාට කරන එකටයි නේද සර්? ගොඩක් කාල වෙලා ගත කරන එක අපරාධේ. මොකද තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට බලන්න. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් සිම්පල් කරලා විභාගෙට ලියන වෙලාවේ main message එක දෙන්න බලන්න. Okay. So now we are going to learn how to write a notice. Yes, how to write a notice. We didn't focus on writing drawing a poster, but we have mainly focused on writing a notice because you all are grade 11. We are doing the revision exercises now. So we thought that we should focus more on notices rather than on posters. So we have shown you how to do a poster. I'm sure you'll be able to do it. So we'll see how to do, how to write a notice.
Okay, the next slide you'll be seeing a question there. Write a notice to inform all the members of the English Literary Association that there will be a meeting to discuss about the English Day program of your school. Mention date, time, venue and the purpose of the meeting. Now, what are the important things that the students should identify here? Yes. ඇත්තට ඉස්සලා සර් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට කන්ටෙන්ට් එකට දරුවනේ ලැබෙනවා මෙතනට ලකුණු දෙකක්. ලැන්ග්වේජ් එකට ලැබෙනවා ලකුණු තුනක්. ඒතර ලකුණු පහයි සේරම මෙතනදී කන්ටෙන්ට් කියලා කියන්නේ අන්තර්ගතය කියලා කියන්නේ දැන් මෙතනදී ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? mention date, time, venue and the purpose of the meeting. එතන මෙතන ಜಾති හතරක් කරන්න තියෙනවා. You have to write the date, time, venue and the purpose of the meeting. ඒත් එක්කම මොකටද notice එක ලියන ගමන්. මොකද notice එක? Write a notice to inform all the members of the literary association that there will be a meeting. That is a keyword. That a meeting. That there will be a meeting to discuss about the English Day program of your school. එතකොට date එකක් මෙතන ඔයාලට දීලා නැහැ. That's your duty to have a date, to write a date. Time, you have to think of a time. ඔයාලම හිතා ගන්න ඕනේ මොන වෙලාවද මම මෙතනට දාන්නේ කියලා. ඒ වගේම venue. Venue කියන්නේ මොන ස්ථානයේද මේ රැස්වීම සඳහා යොදා ගන්නෙ. And the purpose of the meeting. Purpose නම් ඔයාලට මෙතන දීලා තියෙනවා. මේ පරමාර්ථය මොකද්ද මේ වගේ රැස්වීමක් තියෙන එකේ. ඒක දීලා තියෙනවා එතන. ඒ නිසා ඔයාලට to discuss about the English Day program. So the purpose of the meeting will be to discuss about the English Day program. So as a start, without giving all the details, we just thought we could give you a notice with some blanks for you to understand. එතකොට ඊගාව ස්ලයිඩ් එක ඔයගලන්ට this way blanks එකක් එක්කලා notice එකක් හිස්තැන් කිහිපයක් එක්කලා. ඔයගලන්ට මේකට උදව්වක් වශයෙන් අපි notice එක පිළියෙල කරලා තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය වැදගත් කරුණු ටික මේකට හිස්තැන් පුරවන්නට ඕනේ. ඔව් ඒ වගේම දරුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික මෙහෙම ලියා ගන්න. මොකද මේ වගේ එකට ලකුණු ගන්න එක හරිම ලේසි. ඉතින් කන්ටෙන්ට් එකට ලකුණු 2යි, ලැන්ග්වේජ් එකට ලකුණු 3යි. එතකොට ලේසියෙන්ම ලකුණු 5ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ නෝටිස් එක හරි විදියට ඔයාලා ලිව්වනම්. එතකොට ඒ සඳහා තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. පෝස්ට් එකකදී අපි පෝස්ට් කියලා කවදාකවත් උඩින් ලියන්නේ නැහැ. නෝටිස් එක ලියන්න වෙනවා. නෝටිස් එක අනිවාර්යයෙන්ම නෝටිස් කියලා උඩින් ලියන්න වෙනවා. ලියුමකදී අපි ලියන්නේ නැහැනේ ලෙටර් කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න නෝටිස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම නෝටිස් කියලා උඩින් සඳහන් කරන්නම ඕනේ. ඒ වගේම කේජ් එකක් ඇතුලේ ඔව් යොදනවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේක ඩිස්ප්ලේ කරනවා නම් ඩිස්ප්ලේ කරන්න යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන්වීම් පූර්වක නෝටිස් බෝඩ් එක. ඒත් නෝටිස් බෝඩ් එක මේක දාද්දි මේක නෝටිස් එකක්ද ලියුමක්ද මොකක්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නෝටිස් කියලා එතන ලියවෙන්න ඕනේ. ඒක එක්තරා ඒක කෙරිය යුතු දෙයක්. right? okay. එතකොට අපි බලමු ඊගාවට සර් මොන හරි කියන්න ඕනේද? Now let us look at the notice that we have designed and try to find out what you will have to include there. Let us look at it. ඔව් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මොකක්ද අපි මෙතනදී කරන්න ඕනේ කියලා. බොහොම සරලව මේක ලියලා තියෙනවා. Notice, please assemble in the blank during the blank period at blank on blank. The purpose of the meeting will be to blank. All the members are invited. මේක ඇතුලේ අර වෙලාව venue එක හැම එකක්ම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ කොටස් අවශ්‍ය දේවල් වලින් ස්තැම් පුරවන්න. Now let us see how to do it. Yes. තව එකක් මම මතක් කරන්න කැමතියි මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වගේ සමකට හිස්තැන් දීලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ලියන්න period කියලා එකක් දුන්නාම ඒකේ ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඕනේ කීවෙනි period එකද. ඒතර ඒ වගේ hints ටිකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. on කියපුවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද කියලා. at preposition එක එන්නේ කොයි වෙලාවටද? on එන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඒතර ඒ අනුවත් මේක ලේසියෙම ඔයාලට පුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ලියා ගන්න ඇති කියලා. අපි බලමු දැන් මේකට උත්තරයක් ලියලා. We'll go to the next slide. Okay. Notice, please assemble in the මොකද්ද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ එතනට එන්න ඕනේ උත්තරේ කියලා. Main hall during the
So we can use period, the fifth period. Yes, you can put any, you can use second, third, first. Okay, it's up to you. We have mentioned here fifth period at. You can mention the time. Time 11 a.m. on. So it is always a date. So here we have mentioned 15th October 2013. There should be a full stop there, and after that the purpose of the meeting will be to. So it's very easy. You can, hope you have written this notice down. The purpose of the meeting will be to. So it should be in future tense always. Yes, will be to. Yeah, will be to. Mokadda purpose එක. Yes, discuss about the English day. To discuss about the English day. පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්නෙට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන වචන මොගාලට ගත්තොත් ග්‍රැමර් වර්ධිනවා හරිම අඩුයි. ඒක එහෙමම දීලා තිනවා discuss about the English day කියන එක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා හැමෝම. ගන්න පුළුවන්. ඒතර අවසන් කරන්න ඕනේ. All the members are invited. සියලුම සමාජිකයන්ට මේන් ආරාධනා කරනු ලැබේ. All the members are invited. බොහොම සරලයි. After that somebody should sign it. බොහෝ විට මේක නිර්මාණය කරන්නේ secretary, English Literary Association. And it should be signed by someone. Sometimes if it is a school, even the principal will sign it. එතකොට ඒත් එක්කම you have to mention the date also. It's very important. නැත්තම් කවුරුත් දන්නේ මේක කොයි කාලේ ලියවිච්ච notice එකක්ද මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ වම් අත පැත්තේ date එකත් දකුණු අත පැත්තේ signature එකත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. secretary කියලා ලියවෙන්න ඕනේ. English Literary Association. කැමති නම් ඉස්කෝලේ දැම්මත් කමක් නැහැ. නමුත් ඉස්කෝලයක් ඇතුලේ නම් මේක circulate වෙන්නේ. මේක හොඳටම ඇති නේද සර්? English Literary Association. එහෙම නැත්නම් සිංහල නම් Sinhala Literary Association නේද? Science Club එකකින් දෙන notice එකක් නම් Science Club, Nature Club ඔය වගේ තියෙනවානේ clubs ගොඩක් ඉස්කෝලවල. අන්න ඒ notice එක සඳහා ඒ අදාළ Literary Association එහෙම නැත්නම් ඒ club එකේ නම සඳහන් කරොත් හොඳටම ඇති. මතක තියාගන්න signature එක තියෙන්න ඕනේ, date එක තියෙන්න ඕනේ, උඩින් notice කියලා ලියවෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහලා තියෙන content එක අනිවාර්යයෙන්ම mention කරන්න ඕනේ. මේකේ අහලා තියෙන content එක නම් ආයෙ මතක් කරන්න mention date, time, venue and the purpose of the meeting. ඒතර මේ හැම එකම සඳහන් කරොත් තමයි අර content එක content එක ලකුණු දෙකයි. Language, කියන්නේ grammar mistakes නැත්නම් spelling mistakes නැත්නම් ඒ structure එක හරියට තියෙනවා නම් ලකුණු 3ක් ලැබෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 3යි content එකට 2යි. මේ content එකට ලිව්වා කියන්නේ සර් ලකුණු 2 හොඳටම හම්බ වෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම එතකොට grammar හරිනම් ඒ grammar සඳහා ලැබෙන ලකුණු 3ක් හොඳටම ලැබෙනවා. Okay, so let's get back to the next slide. This is also another question. Write a notice to inform the members of the computer society about the annual general meeting. Include the following: date, time, venue. Write a notice to inform the members of the computer society about the annual general meeting. So this is also about a meeting. This is about annual general meeting. Yeah, so the purpose will be different when you compare it with the earlier one. So when we get back to the next slide, we can see something there. We'll go to the next slide. This is also important. Never write it this way. අපේ notice එකක් මේ විදිහට හැම එකක්ම ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා එක ගොඩේ ලියන්නේ නැහැ. Now let us see how some students write it. Yes. මේ වගේ ලියන්න එපා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට පැහැදිලිත් නැහැ, message එක ගන්නත් බෑ අපිට එකපාරට. ඒ කියන්නේ notice එකක් ගොඩක් වෙලාවට අපි බලපු ගමන් නිකන් main points එක විතරනේ ගන්නෙ. ඒ main points එක ගන්න අමාරු වෙනවා නේද සර්? එහෙම කරපුවාම. ඒකෙන් පණිවිඩය හරියටම ඒ අනිත් අයට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට මේකේ අපි notice කියලා හරිනම් උඩින් ලියන්න ඕනේ. එහෙම උඩින් ලියවිලවත් නැහැ. ඒතර ඔයගලන්ට අදාළ තොරතුරු ටික හරි විදියට මේ bullet point කරලත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් number කරලත් නැහැ. සහ ඒත් එක්කම date එක mention කරලත් නැහැ නේද සර්? හරි තැනේ. සහ sign කරලත් නැහැ. ඒක හරි විදියට ලියවිලා නැහැ computer society. ඒතර මේ විදියට ලියන්න එපා කියන එක තමයි. දැන් ඔබට පුළුවන් මේක හරි විදියට සකස් කරගන්න. අපි මුලින්ම notice කියලා දානවා. අපි slide එක නැවතත් බලමු.
දැන් ඔබට පුළුවන් මේක සකස් කරගන්න. පුංචි අභ්‍යාසයක් නේද සර්? අභ්‍යාසයක් වශයෙන් මේ notice කියලා උඩින් ලියනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. There will be an annual, or we can say the annual general meeting of the computer society will be held at the auditorium of Rangala Mahavidyalaya. After that you can mention about the time and venue, the date, everything can be mentioned after that. In bullet form. In bullet forms. Then you can, then the secretary can sign it, and after that you can write computer society. ඒ විදිහට මේක ඔබටම සකස් කරගන්න පුළුවන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු සටහන වගේ. ඔව්. සමහර කවුරුද සර් මේ කියනවා invite all the members කියලා. එහෙම වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම all the members are invited welcome කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියවෙන්නත් ඕනේ. ඒකත් content එකක් වෙනවා එතකොට. දැන් මෙතනත් annual general meeting නිසා සාමාන්‍යයෙන් සියලුම සමාජිකයින්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ නිසා එතෙන්දිත් අපි දාන්න ඕනේ all the members are invited and new members also will be welcome. ඒකත් සමහර වෙලාවට දාන අලුත් සමාජිකයොත් අපි welcome කරනවා කියලා ඒකත් සමහරවිට දාන්න පුළුවන්. පිළිගන්නවා කියලා. Okay, so we'll go to the next slide. Next question, yes. Again, write a notice, draw a poster to be displayed in public places about a blood donation campaign. Include the following: date, time, venue, the organizer. So here, let's go to the next slide. We have straight away taken the answer since you are competent enough now. We'll see how you could write. Yes. So you have to say the purpose first. A blood donation campaign will be organized by the Social Services Club of our school. Please join hands to save lives. So it has been designed with simple sentences. You can see a blood donation campaign will be organized by the Social Services Club of our school. Please join hands to save lives. So after that the details are given. Now let us see. Yes. So they have mentioned the date, that is 10th October 2013, venue, school main hall, time from 9 a.m. to 11 p.m. 11 a.m. 11 a.m. sorry, 9 a.m. to 11 a.m. එතන මෙතනදී from to කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ නේද සර්? වෙලාවල් දෙක පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙක අතර මේ වෙලාවල් දෙක අතර තමයි මේ blood donation එක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න. ඔව්. ඊට පස්සේ කවුද මේක ලියලා තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් the organizer is the secretary, Social Services Club, Gamunu Mahavidyalaya. So the organizer is Gamunu Mahavidyalaya and the notice is written by the secretary of the Social Services Club. ඔව් දැන් මේක මෙතන තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා එක අපි වම් පැත්ත ලියලා තිබුණේ මේක දකුණු පැත්ත ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන්. ඔව් දැන් අර අලුත් ක්‍රමයට අපිට මේ පොඩි පැත්තක ඒක ලියන්නට පුළුවන් the secretary Social Services Club Gamunu Mahavidyalaya. ඔබට ඒකට ලකුණු අඩු කරන්නේ නෑ. ඔව් ඒක පෙන්වන්න තමයි ඇත්තටම අපි නැවත දෙපැත්තේ දැම්මේ දෙක. එතකොට මෙතනදී content එක ගත්තොත් date එක තියෙනවා, time එක තියෙනවා, venue එකත් සඳහන් කරලා තියෙනවා, organizer කවුද කියලා තියෙනවා. එතකොට ඊගාවට අපි බලමු මේක කියලා තියෙනවා notice එකක් එහෙම නැත්නම් post එකක්. අපි බලමු post එකකදී මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. Okay, so we'll get to the next slide and see the දැන් බලන්න ඔබට වෙනස පේනවා ඉස්සෙල්ලා notice එක මේ poster එක. ඒකෙම post එක ඔන්න දැන් අර notice එක අච්චර කියවලා ගන්න ඕන එක මෙන්න මේ වගේ blood drop එකක් පෙන්නලා තියෙනවා give blood කියලා දාලා තියෙනවා give life අරකම තමයි නේද සර් අපිට ඕනනම් give කියන donate කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ඔව් එකම දේ විවිධාකාර විදිහට ගන්න පුළුවන් එකපාරටම give කිව්වහම අර donate කියනට වැඩිය එකපාරට හිතට වදින නිසා give blood give life බලන්න බොහොම give blood give life ලේ දෙනවා කියලා කියන්නේ කෙනෙකුට ජීවිතය දෙනවා කියන එක මෙසේජ් එක ලොකු මෙසේජ් එකක් මේක යනවා වචන කීපයක් උනාට. කවද්ද ඒවා මේවා විස්තර ටික නැති වුණත් මේකෙන් දෙන මෙසේජ් එක give blood. දැන් ඔබට මේ වචන හතර ලියලා ලකුණු පහක් ගන්න පුළුවන්. give blood give life. මෙන් බොහොම ලේසි
ලකුණු ගන්න එක මේ පෝස්ටර් එකකදී. ඔව්. එතකොට එහෙම නැත්තම් මෙන්න ඊගාව ස්ලයිඩ් එක බලන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපි දැන් මේ පෙන්වන්න හදන්නේ. දැන් මේක කියවන්න ඕනේ නැහැ බලපු ගමන් තේරෙනවා මොකක් හරි බ්ලඩ් කතාවක් තමයි කියන්නේ කියලා නේද? Give blood, save life. ඊළඟට තියෙනවා I am proud to be a blood donor. ඒ කියන්නේ මේ ලේ දන් දෙනවා ලේ නේද? දන් දෙන කෙනෙක් වීම පිළිබඳව මම බොහොම ආඩම්බර වෙනවා. ඒතර කෙනෙකුට එහෙම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් motivation එකක්. That is a motivation for the people to donate blood. Yes. So we are discussing about how to design posters, how to write notices. So hope we have got something so far. So now we are going to go to the exam question. Right? So this is 2012 paper. 2012 question number 8. You are the secretary of your school literary association. You are planning to organize a debate on the following topic. Computers are essential for a better life. Now here's the difference. They have given a topic as well. Computers are essential for a better life. So you have දරුවට ලේසි නේද sir? හැම එකක්ම දීලා තියෙනවා. අපිට බොහොම සුළු වෙනසක් තමයි කරන්නට තියෙන්නේ. ඒතර මොකද්ද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කියන එක ඊගාව ස්ලයිඩ් එකේ ඔයගලන්ට පෙනේවි. Write a notice to be put up on your school notice board informing all the grade 11 students about the debate. Use about 50 words. ඒතර මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Write a notice to be put up on your school notice board informing all the grade 11 students about the debate. So වචන 50කින් නිම කරන්න ඕනේ notice එකක්. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? grade 11 students ලට inform කරන්න ඕනේ මේ debate එක ගැන. ඒ කියන්නේ විවාදයක් ගැන. බොහොම සරලව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේවා තමයි include වෙන්න ඕනේ. Include the following topic for debate, date and place, who will take part in the debate, invite all students. අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු එක නේද? invite all students කියලා කියපම ඒකත් content එකක් එනවා. ඒතර මේ ලකුණු දෙක හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා කරපුවාමද? content එකට ලැබෙන ලකුණු දෙක topic for debate, date and place, who will take part in the debate, invite all students. මෙතන all students come, all students in grade 11. Yes. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මාතෘකාව දීලා තියෙන්නේ 11 වසරේ ළමයිව invite කරන්න කියලා. ඒතර topic for debate මොනවද topic for debate කියන්නේ? විවාදය සඳහා දීලා තියෙන මාතෘකාව. මේක ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නෙම තියෙනවනේ මාතෘකාව. දීලා තියෙනවා. Computers are essential for a better life. ඉතින් හරිම ලේසි. ඒකත් තියෙනවා. ඒතර date and place. ওই දෙක නම් අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මම මොන date එකක්ද මෙතනට දාන්නේ කියලා. Who will take part in the debate? Take part? අරුණේ take part කියන්නේ participate කියන එක. ඒකට සහභාගී වෙන්නේ කවුද කියන එක. ඒතර මේකේ ඔයගොල්ලෝ ආයේ සඳහන් කරන්න ඕනේ කවුද මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නේ කියලා. ඒතර මෙතන අපිට කියලා තියෙනවා කවුද සහභාගී වෙන්නේ කියලා. Write a notice to be put up on your school notice board informing all grade 11 students about the debate. ඒතර කවුද මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නේ? grade 11 students. එතකොට ඊගාවට invite all students. අපි සේරම දරුවන්ව grade 11 students ලව invite කරන්නත් ඕනේ. ඒතර අපි බලමු ඒ සඳහා අපි කොහොමද උත්තරයක් ලියන්නේ කියලා. Now let us see the answer. So as usual you have to write notice on top. Then you will have to write these words. Yeah, there will be a debate between the debating teams of St. Mary's Vidyalaya. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ ඒ සඳහා ඉස්කෝලවල දෙකක්. Computers are essential for a better life. So date and place. Here we have mentioned 15th October 2013 at the main hall of St. Mary's Vidyalaya. Time 10:30 a.m. All the grade 11 students are invited. So as we said earlier, the date should come on your left hand corner. That is, they have mentioned here 3rd October 2013, and then the secretary has to sign the school literary association. Yes, sir? Yes. So now today we attempted to discuss how to design a poster and a notice. So I think you students, you have been able to understand how to do this. And in a poster you'll have to include the main points
and the simple language, and you have to arrange it in a certain order, and I think you have learned all these things. So with this knowledge, I think you will be able to answer your English language paper very successfully. So I wish you all the best until we meet again with another lesson. Have a good day.